Good morning, welcome to the Telugu Engineering YouTube channel. So already మనం మెష్ అనాలిసిస్ గురించి చూసాం అండ్ ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసాము. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం. సో సాల్వ్ ద మెష్ కరెంట్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ద బిలో. సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఇందాక ప్రాబ్లం లానే మనకి ఇక్కడ ఒక డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఒక డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు. బట్ ఇందాకటి క్వశ్చన్కి ఇప్పటి క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందాక మనం తీసుకుంది కరెంట్ డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే, సో ఇది మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. సో ఇందా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఇది డిపెండెంట్ సోర్స్ అని చెప్పాం. డిపెండెంట్ సోర్స్ ఎప్పుడు డైమండ్ షేప్లో రిప్రజెంట్ చేస్తామని చెప్పాం. బట్ ఇది కరెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం కరెంట్ డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటాం. కరెంట్ డిపెండెంట్ వోల్టేజ్. సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ కరెంట్ డిపెండెంట్ సోర్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ చెప్పాం డిపెండెంట్ సోర్స్ అనేది డైమండ్ షేప్లో ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి 4i ఉంది కాబట్టి ఇది కరెంట్ డిపెండెంట్ సోర్స్ అంటాం. వెరాజ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న క్వశ్చన్లో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ సోర్స్. డిపెండెంట్ సోర్స్ ఆల్రెడీ మనం డిపెండెంట్ సోర్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్లో వీ హ్యావ్ సీన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్, లైక్ కరెంట్ డిపెండెంట్ సోర్స్ చూసాం అండ్ వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ చూసాం. వీడియో ఆల్రెడీ చేసాం. సో ఇది ఇంకా క్లియర్గా నేర్చుకుందాం. సో క్లియర్ కదా, ఇందాక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మన వెళ్ళింది 4i కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ కరెంట్ డిపెండెంట్ సోర్స్. అండ్ ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేస్తున్న క్వశ్చన్ వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ మీద. సో దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్. సో సర్క్యూట్ చూసినట్లయితే మనకి ఒక ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంది 10 volts అండ్ ఒక డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంది 2Vx. Vx అంటే ఇట్స్ అ వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ సోర్స్. సో మీకు తెలిసిపోతుంది ఇండిపెండెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలం. డైమండ్ షేప్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇట్స్ ఎ డిపెండెంట్ సోర్స్. అండ్ ఏ డిపెండెంట్ సోర్స్ అయింది, వెదర్ ఇట్స్ కరెంట్ డిపెండెంట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇందాక క్వశ్చన్లో మనం చూసింది కరెంట్ డిపెండెంట్ సోర్స్ అండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ సోర్స్. ఓకే, voltage dependent source. So and there are different resistor values and we are supposed to find the mesh currents. Mesh currents ante ee I1, I2, I3. So mesh analysis lo first step manam already discuss chesam. The first step is to identify the number of meshes. Mesh already cheppamu, mesh is nothing but a closed loop. So any meshes unnai, there are 1, 2, 3. So number of meshes are 3. So number of meshes equal to 3. Now coming to the second step, we are supposed to assign the mesh currents. Assign mesh currents. Mesh currents ni assign cheyali in the clockwise direction. I1, I2, I3. Mesh currents ni assign chesam. Now coming to the step 3 is to apply KVL equations for each loop. Okay, so 3 loops ఉన్నాయి. సో 3 meshes ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్క దానికి we have to apply the KVL equations. So first we'll apply the KVL for mesh 1. సో ఇలా వెళ్తుంది, ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నా, దట్ ఈస్ 10 ఈక్వల్ టు 2 into I1. ఓకే, సో 2 into I1 ప్లస్ 2 into I1 minus I2. ఓకే, సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 10 ఈక్వల్ టు 2I1 ప్లస్ 2I1 minus 2I2. Okay, so it becomes 4I1 kada. Yes, so 10 equal to 4I1 minus 2I2. So this is the first equation that we have got. Okay, now apply the KVL for loop 2. KVL for mesh 2. Mesh 2 ki apply cheddam. So idi mana second mesh equation. So second mesh equation lo em cheptam, first I1 into 1 into I2 plus 2 into V. This is Vx. So Vx అనేది ఎక్కడ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఇది 3x, రైట్. సో 3 మీద 3 ఓమ్ రెసిస్టర్ ఇది. ఓకే, సో ఈ 3 ఓమ్ రెసిస్టర్ మధ్య ఉన్న వోల్టేజ్ని మనం Vx అంటున్నాం. సో Vx అన్నాం. సో Vx ఎక్కడ స్పెసిఫై అయింది, ఇక్కడ. సో Vx ఇస్ నథింగ్ బట్ ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద 3 ఓమ్ రెసిస్టర్. ఓకే, సో Vx అంటే ఏంటి, Vx ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ 3 ఓమ్ రెసిస్టర్. సో ఎలా రాస్తాం, ఈ లూప్ని ఎలా రాస్తాం, 1 into I2 ప్లస్ 2Vx ప్లస్ 3 into ఇది కామన్ లూప్ కాబట్టి I2 మైనస్ I3 అండ్ మళ్ళీ ఇలా వస్తే 2 into
I2 minus I1. ఓకే, అండ్ మనం Vxని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. Vxని ఎలా రాయొచ్చు? Vx అంటే ఏంటి? Vx ఇస్ నథింగ్ బట్ ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ 3 ohm రెసిస్టర్. మనకి తెలుసు అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్లో V ఈక్వల్ టు IR కదా. ఎస్, ఆర్ ఎంత? 3 ఇంటూ ఐ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఇది మైనస్ అవుతుంది, మిడిల్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ I2 మైనస్ I3. ఓకే, సో ఇది మన Vx వాల్యూ. ఓకే, సో వచ్చిన Vx వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో విల్ రైట్. సో మెష్ 2ని ఎలా రాయగలం చెప్పుకున్నాం. 1 ఇంటూ I2 ప్లస్ 2Vx. ఓకే, ప్లస్ 2Vx ప్లస్ 3I2 మైనస్ I3 ప్లస్ 2 ఇంటూ I2 మైనస్ I1 ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది సెకండ్ లూప్ది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ Vx ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం. Vx ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 ఇంటూ I2 మైనస్ I3. అదే సబ్స్టిట్యూషన్. సో Vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ I2 మైనస్ I3. ఓకే, ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఈ Vx ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? I2 ప్లస్ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ I2 మైనస్ I3 ప్లస్ 3I2 మైనస్ 3I3 ప్లస్ 2I2 మైనస్ 2I1 ఈక్వల్ టు 0. ఎస్, కామన్ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం సపరేట్ చేద్దాం. ఎలా రాయొచ్చు? I2 ప్లస్ 3 2s are 6 I2 మైనస్ 2 3 2s are 6 అవుతుంది, మళ్ళీ 6I3 ప్లస్ 3I2 మైనస్ 3I3 ప్లస్ 2I2 ప్లస్ 2I1 ఈక్వల్ టు 0. I1 టర్మ్స్ తీసుకుందాం. I1 టర్మ్స్ మనకి ఒకటే ఉంది, దట్ ఈస్ మైనస్ 2I1. I2 తీసుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ 1 2 3 4 అండ్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 6 7 8 9 10 11 12. సో ఇట్ బికమ్స్ 12I2 మైనస్ I3 విల్ బీ 3 and I3. So it becomes minus into minus plus kabatti it becomes minus I3 equal to 0. So this is your second equation. Okay, so two equations vachesai. Now we'll apply the KVL in mesh 3. So KVL mesh 3 ki apply cheddam. So mesh 3 lo chusinattlaithe it becomes 2 into I3 plus 1 into I3 plus 3 into I3 మైనస్ I2 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సో దీన్ని ఫర్దర్గా సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ I3 ప్లస్ 1I3 ప్లస్ 3I3 మైనస్ 3I2 ఈక్వల్ టు 0. I2 ఒకటే ఉంది కదా. సో I2 ఉన్న వాల్యూని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇట్ బికమ్స్ మైనస్ I2 అండ్ ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ బికమ్స్ 3 4 5 6. So plus 6I3 equal to third equation. So 3 equations, 3 unknown values వచ్చేసాయి కాబట్టి మనం క్యాల్సిలో పెట్టేసి we can get the 3 unknown values that we have. Okay, so 3 unknown valuesని క్యాల్సిలో పెట్టి we can solve. So let's solve the 3 unknown values. So set up mode, equation, simple polynomial, number of unknowns 3. So 3 equations. So first is 4. So 4 minus 2 0 equal to 10. Second equation మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. It becomes minus 2 plus 12 minus 9 equal to 0. Third equation ఇక్కడ ఉంది, which becomes 0 minus 3 plus 6 equal to 0. So yeah, మనకు వచ్చేసాయి వాల్యూస్. యువర్ కరెంట్ I1ని మనం 2.88 వాల్యూ, ఎస్, సో 2.88 amperes, and I2 value is 0.769 amperes, and I3 value is 0.3846 amperes. Yes, so 3 different currents వచ్చేసాయి. సో క్వశ్చన్లో అడిగింది సాల్వ్ ద మెష్ కరెంట్స్ అని. సో మెష్ కరెంట్స్ I1 I2 I3ని వీ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ వే.
సో ఇది యాక్చువల్లీ ఈజీ కంపేర్డ్ టు ది ప్రీవియస్ సమ్, బికాస్ ప్రీవియస్ది వాజ్ కరెంట్ డిపెండెంట్ సోర్స్, అందులో మీరు కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. వేరేజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ డైరెక్ట్గా వోల్టేజ్ ఎక్కడ డిపెండ్ అవుతుందో మీకు చెప్పేస్తున్నారు. 2Vx అంటున్నారు. Vx అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో Vx ఈజ్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ 3 ohm రెసిస్టర్. మనకి అకార్డింగ్ టు ది ఓమ్స్లో తెలుసు V ఈక్వల్ టు IR కదా. V ఈక్వల్ టు IR కాబట్టి we already know the R value 3. ఐని ఎలా ఫైండ్ చేస్తాము? సిన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ఎట్ దిస్ లూప్, సో ఇట్ బికమ్స్ I2 minus I3. సో ఇట్ బికమ్స్ Vx ఈక్వల్ టు 3 I2 minus I3. సో సింపుల్గా ఇలా మనం Vxని ఫైండ్ చేసేద్దాం. సో ఈ Vxని ఫైండ్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన 3 into I2 minus I3 వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం డైరెక్ట్లీ. దట్స్ హౌ వీ కంప్లీట్లీ సాల్వ్. అండ్ మీ క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా సాల్వ్ ద మెష్ కరెంట్స్ అని ఇవ్వకుండా దే మే డైరెక్ట్లీ ఆస్ సాల్వ్ or find the value of Vx అంటారు. Okay, so how can we find the Vx value? So if they ask directly Vx value find చేయమన్నారు అనుకో, Vx value ఎలా రాస్తాం మనం? We can write the Vx as Vx equal to 3 into I2 minus I3 కదా. సారీ 2 into Vx కాబట్టి into 2 చేయండి. ఓకే, సో I2 I3 డెఫినెట్గా ఎలా అన్న కరెంట్స్ కావాలి కాబట్టి డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు అప్లై యువర్ మెష్ అనాలిసిస్ చేసి మెష్ కరెంట్స్ అని వచ్చి దెన్ యూ కెన్ అప్లై. సో Vx ఈక్వల్ టు 2 into 3 into I2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఇట్స్ 0.79. సో ఇట్ బికమ్ 0.792 మైనస్ I3 వాల్యూ ఇస్ 0.384. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని మనం క్యాల్సిలో పెట్టి సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ ది ఫైనల్ సొల్యూషన్. Okay, that is 2 into 3 into 0.7692 minus 0.3846. Answer manaki 2.3 వచ్చింది. So 2.3076 volts is the final answer for your Vx. Okay, this is the final Vx value. So directly మీ క్వశ్చన్లో సాల్వ్ ది మెష్ కరెంట్స్ ఆఫ్ దీస్ అంటారు, లేకపోతే దే మే డైరెక్ట్లీ ఆస్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Vx అంటారు. బికాజ్ ఇది వోల్టేజ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ కాబట్టి దే మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ Vx ఓన్లీ. సో డైరెక్ట్గా దే విల్ ఆస్క్ ఫైండ్ ద Vx వాల్యూ అంటారు. సో Vx అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉందో చూడండి. Vx అనేది ఈ రెసిస్టర్, Vx ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దీస్ రెసిస్టర్ కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ది ఓమ్స్లో V ఈక్వల్ టు IR కాబట్టి R వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అండ్ I విల్ బి రైటింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? I2 minus I3 అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది ఎంటైర్ problem depending upon the voltage dependent source. Thank you.